Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Đầu tư cùng Bảo Trần. Hôm nay trong phòng thâu chúng tôi có mời một cô rất là có tiếng ở thị trường đầu tư nhà đất ở Houston và Austin, và nói chung là Texas và National. Vợ chồng cô đã giúp rất là nhiều người biết đến cách để đầu tư địa ốc như thế nào, mà mọi người thường nói họ là một cái guru trong cái việc mà đầu tư địa ốc. Cô là có background là một người broker. Gia đình cô thì ở Austin. Quý vị cũng trước đây nếu mà có coi thì cũng đã từng thấy chồng của cô là Shenoah Grove đã đến đài BYN một lần, và hôm nay là có sự hiện diện của cô. Hôm nay Bảo rất hân hạnh giới thiệu Shenoah Grove. Hi, Bao. Thank you so much for having me. I'm excited about being here and talking to your audience about what's going on in the Houston market and what's going on in the Texas market. I'm an investor all over Texas, and this market is really exciting now, and it's really exciting to be a real estate investor, and there are a ton of opportunities for everyone, no matter how much money you have, no matter how many deals you have coming in. As long as you're with someone who has access to those things like you, you're going to find some great opportunities out there. So thank you so much for having me. Thank you. It's good to have you down here. Thank you. Yeah. You know, in the last couple months, we all see that the real estate market is going up. You know, the single family home is going up like 13%. Right. And based on your experience, you know, what is the reason why the price is going up now, and is it a good indication for investor to jump in, you know, to buy houses this time? For me as a real estate investor, it's always a great time to buy real estate. I've got strategies to use when the market's going up, and I've got strategies to use when the market's going down. Some people get a little nervous when the market is going down, and that's when people start getting out. But in reality, that's when you should start be going through the process of trying to get in. Now, the market where we're seeing it right now is at the beginning of a brand new upcycle, a brand new market cycle where it's just now starting to go up. And we're seeing some major year-over-year improvements. And some of the things that are driving these improvements include we have a lot of housing formations that have started over the last several years. People have kind of had this pent-up demand to want to go out and purchase properties and get married, and they've been waiting on these things as the economy has kind of been going a little bit slow, and now that's finally they can't hold back any longer, right? So that's one reason. Another reason is the economy, even though it's having some fits and starts, it's doing a lot better than it was doing just a few years ago. Unemployment is starting to come down, especially where we are right here in Houston, Texas, and in Texas in general, where you're seeing unemployment rates in the 6-ish range. Gosh, you can't beat that. That's almost like full employment. And with all of the economic stuff in terms of energy and oil that's going on here in Houston, you have people moving here. You guys probably have 400 to 500 people moving here in migration every single day. Texas is supposed to double in population over the next 20 years. This is the place to be. This is the place to be investing. And right now, I think it's so great because builders, all of their money, it was all national money. So they have pulled back the reins, and even though Texas is doing so great, they haven't started to reinvest and started to build as much as they need to. So they're a little bit behind the 8 ball, which has caused a lot of opportunity for investors that do exactly what we do and help motivated sellers out of trouble situations and get them able to move on with their lives. We're buying these houses, we're fixing them, we're putting them back on the market, or we're buying these houses and doing what I love to do and keeping them as rental properties and using them as part of our wealth building portfolio for the long run. Thank you. You're welcome. Câu trả lời là ở vùng Houston của mình á, thì cái market nó đang nằm trong cái cycle, nó đang improve. Nói riêng và nói chung là toàn nước Mỹ của mình nó đang improve rất là tốt, và cái người mà người ta đi đến cái Houston của mình nó càng ngày càng nhiều. Thì cô nói là trong vòng 20 năm thôi là cái population, là cái số dân ở đây á, nó sẽ nhân lên gấp đôi, và đó là cái lý do mà tại sao mai mốt là cái giá nhà nó cũng sẽ tăng theo. Rồi
Có một thời gian trước đây á, khi mà cái market nó bị xuống á quý vị, thì có rất là nhiều người ta hold back, người ta đợi coi lúc nào để có thể người ta nhảy vào để người ta mua được. Có nhiều người ta lập gia đình, có nhiều cái trường hợp khác nhau mà người ta cứ ráng đợi, thì đây là cái lúc mà người ta có thể nhảy lại. Cái unemployment đó là cái số người mà bị thất nghiệp ở Houston rất là thấp, có 6% so với cái nation, thì nó giống như là không có cái người bị thất nghiệp nhiều vậy đó. Thì lúc này á, là cái lúc mà cô nghĩ là cái con số á, nó back up, là nó chịu lại được cho với lại cái sự tăng trưởng của kinh tế và cái sự mà giá nhà nó tăng lên. Thì cô nói những người builders là những người xây nhà đó quý vị, người ta cũng có nhiều cái tiền đầu tư ở ngoài vào nữa, và người ta bắt đầu muốn xây dựng nhiều hơn. Cái người mà đầu tư giống như cô đây thì họ thích là giống như là mình, cái thời gian nào cũng là cái thời gian đầu tư được cả. Cũng như là khi mà người ta bỏ chạy đi á, người ta bỏ đi nhiều á, thì đó là cái lúc mà mình nên vào. Cái lúc đó là cái lúc là mình có thể có được cái cơ hội rất là nhiều. Thì cô nói là lúc nào cũng có thể là mua được, chứ không phải là chỉ có lúc này hay là trước đây hay là lúc nào. Nhưng mà mình phải có những cái strategy để mình biết mình làm đúng trong cái trường hợp như thế nào. Và cái mà cô làm á, thường là cô mua để sửa và bán lại, hoặc là cái mà cô thích nhất là mua và giữ để cho mướn. Thì cái đó là những cái mà cô thấy là nó sẽ work, giống như là nó sẽ làm tốt trong cái thị trường Houston trong thời gian bây giờ và sắp tới này. Thì Shenoah, is real estate investing for everybody? What would you think? And what would be the main characteristics that showing that person going to be successful in real estate? Is real estate investing for everyone? I wish I could say that it was, but what I found is some people have the ability to do the things that you need to do, and some people do not. To put it into a couple of different characteristics, you have to be willing to take action. Action is absolutely the first step in really anything you do. One thing I've noticed about people who are considering whether or not to be real estate investors, the people who have said, I've had success here, had success here, and I want to build wealth. I want to build wealth in a way that I've seen other people be really, really successful. And if you've had success in your other professions, possibly, it's easy to leverage some of those same fundamentals and put those into your real estate business. If you have not had success in doing other businesses and you think, oh, I'm just going to start investing in real estate because it's easy, it's not easy. Real estate investing takes a lot of skill, it takes a lot of knowledge, and some of the skills are fundamental skills, but once you get into a particular deal or a particular transaction, sometimes the opportunity changes, and you as a real estate investor need to have the knowledge, the training, the education, so when that issue comes up, you know how to solve it. But action is probably the number one thing that you can do is to go out there and educate yourself. And second, do probably what, Bao, you do a lot of, which is take a little bit of time to network, to talk with other investors, to build that relationship with other people. Relationships and networking, that's, believe it or not, one of the foundational skills of being a real estate investor. As a real estate investor, I get deals and opportunities all of the time, but I can't use every single one of them. So if I get a deal that doesn't fit me, I might call Bao and say, Bao, would you be willing to take on this transaction? Would you be willing to take on this deal? And if not, do you know someone who might? Because we all have haves and wants. My haves and wants may not be your haves and wants, but you may have other clients who are looking for that type of a transaction and want to invest using that type of a strategy. So you have to be well networked. That way when an opportunity lands on your doorstep, you've got the backing, meaning the network, because you've taken action and because you've taken the time to build that network to go and take care of that person who has brought you that opportunity. And action, networking,
training and education, and finding and surrounding yourself with the right people, the right coaches, the right mentors, the people who have been where you are a long time ago and have succeeded and taken it to the next level. Those are probably some of the key fundamentals, but what's ironic about it is they're not some of the fundamentals that most people would think that, well, this is what you need. But in reality, building those relationships, having that's the key. That is really the key, because having those relationships, you can make something out of what you otherwise would not be able to. Learning, going through the education, I think that's fantastic, and I think that's absolutely something you have to do and something that I personally advocate. But learning without action takes you nowhere. Thank you. Shenoah nói rằng á, là khi mà Bảo hỏi là cái đầu tư vào địa ốc có cho tất cả mọi người có đúng hay không, thì cô mới nói là cô muốn nói là như vậy, là có, nhưng mà không phải như vậy. Có một vài người có thể làm được và có một vài người sẽ có thể làm không được. Cái quan trọng là họ chịu bước vào cái hành động, nghĩa là họ phải bắt đầu. Và cái người á, mà đã từng thành công ở một cái công việc kinh doanh nào đó giống như trong dòng chính á, thì họ có cái khả năng để chuyển sang cái đầu tư địa ốc nó mau hơn, tại vì họ có cái fundamental là một cái nền tảng đó rồi. Và khi mà nói đầu tư địa ốc á, thì mọi người cứ tưởng là nó đơn giản, nhưng mà nó cần những cái kỹ năng, những cái kiến thức và cái nền tảng rất là vững chắc. Thêm vào đó là họ cần phải có một cái sự huấn luyện và học hỏi. Cái network á, là cái mà gọi là cái quan hệ ngoại giao trong cái đầu tư cũng rất là quan trọng, để mình có thể xây dựng cái tình hữu nghị, tình bạn, và mình quen biết những cái người mà có trong cái khả năng mà làm những chuyện giống như mình. Thì cô có thí dụ giống như là nếu mà có một cái good deal nó đến á, nếu mà cái deal đó mà cô không có làm việc cái deal đó, thì cô vẫn có thể gọi cho Bảo hay là gọi một cái người nào đó trong cái network, để những người đó có thể thích hợp với một cái người nào đó trong cái nhóm, thì nó sẽ làm cho cái việc mình đầu tư nó dễ dàng hơn, nó rộng hơn và nó leverage nhiều hơn. Cô cũng nói là cái sự mà action đó là cái bắt đầu cái hành động đó, rất là quan trọng. Và khi mà mình muốn trở thành một cái người mà thành công trong cái thị trường địa ốc là mình phải có một cái sự quen biết rất là rộng lớn, học hỏi những cái nơi mà người giống như mình người ta đến người ta học, thì mình những cái nơi đó mình cũng nên giống như là kề cận những cái người có cái suy nghĩ giống như mình. Thì khi mà quý vị có những cái kiến thức đó, hay là có những cái nền tảng đó, có những cái characteristic đó, thì cái khả năng mà để thành công trong cái thị trường địa ốc thì nó sẽ dễ dàng hơn đối với một cái người chỉ nhảy ra và làm và không biết, giống như là không có một cái nền tảng trước đó. Thank you so much. Well, can I just add one little sure, thing? yeah. A lot of people want to become investors, but maybe are not capable of some of the characteristics that we just spoke about. And for those folks, don't worry, you can still be a successful real estate investor too. You just have to find the right people to invest in so that they can place your money and do all of the different things that I just spoke about. I know a lot of you are probably listening, maybe have saved up a lot of money, but don't feel comfortable about personally investing it yourself. That's okay. Bao, myself, we all have different opportunities where we're always looking for money so that we can invest in some of these great deals. And the good thing about that for those of you who want to be passive investors is that you can be an investor without having to do some of the things that we do and still make a lot of money and still be very successful. Thank you. Cô có cộng thêm một số cái ý kiến là có một số người, nếu mà mình không có muốn là cái người giống như là đụng chân đụng tay á, không có muốn là cái người mà tự phải làm hết tất cả đó, thì mình có thể dùng cái đồng tiền của mình để đầu tư vào thị trường địa ốc. Thì mình chỉ tìm những cái người mà có khả năng để có thể làm việc cùng với mình. Cái người đó có thể giúp cái đồng tiền của mình nó phát triển ra. Và
giống như cô là Shenoah, let me ask you a question. Sure. I know that like back in 2003 you start investing in real estate, and Right. of course at that time, at the beginning you didn't have that much money, but Right. you know the people that have the Right. money and you have the knowledge and the Right. skill set. And That combination yeah, is that's- powerful. yeah. I mean, that's the combination you need to put together. correct, and that's how you can start, thriving, and that make you become the number one real estate investor in Right. Texas. That's right. Yeah. Thì cô nói giống như cái lúc đầu thì cô cũng thế thôi, cô cũng lúc mà bắt đầu ra thì học hỏi và có cái kỹ năng, có kiến thức, nhưng mà cái tiền thì chưa có lúc đó nhiều, chỉ có thể mua được một vài cái của một mình thôi. Nhưng mà khi mà có cái sự hỗ trợ cùng với lại những cái người mà có đồng tiền và làm chung với nhau á, thì cô phát triển rất là mạnh. Và như quý vị cô cũng biết á, là Bảo đã nói rồi là hai vợ chồng cô là đứng đầu vào cái thị trường địa ốc của vùng Texas mình, và hai vợ chồng đi khắp nơi trong nước để dạy những người khác về cái vấn đề đầu tư địa ốc, thì họ rất là thành công. Thank you for the sharing. And what strategy would you think that would work best in this market now? Yeah. You know, it's a funny thing because as a real estate investor, you always have one of two problems. Either it's hard to buy and easy to sell, that's when the market's going up, or it's easy to buy and hard to sell, that's when the market's going down. But as a real estate investor, you have to have ways to still invest no matter if the market's going up or whether the market's going down. And being in a position to be able to do that is going to help you outlast your competition, and it's going to help you to take advantage of situations when there's blood in the street, right? Warren Buffett, one of the most successful investors in America, he doesn't like to buy when the market's going up. He likes to buy when the market's going down, when there's blood in the street. That's when it gets a little bit exciting. That's when it gets really exciting. And that's when you find the greatest changes of wealth from one party to the other party. But as a real estate investor, there are multiple strategies that you can use in today's market that will get you ahead. And right now there is a lot of competition, right? It's hard to buy when the market's going up because you see a little bit more competition. But you need to be able to figure out some alternative strategies, some different offers that you can make. Every time that I meet with a seller personally, I always make them multiple offers. I make them one offer where quite simply, I'll say, this is my cash offer, right? This is my simplest offer. I'll make another offer, I'll let them know that this is the offer that I can do if I can keep the financing in place. I know you guys in the past on the show have talked about assignment of mortgage payment systems where you keep the financing of the existing seller in place. I can pay a little bit more if maybe I can find another buyer, maybe someone who wants to be a landlord who doesn't need to buy it for as low of a price as I would if I needed to fix and flip it, because they're building in their profit in a longer time period versus if I'm fixing and flipping it, then I'm going to take my profit today. So there are many different offers that you can make a seller, and also I'm also a realtor and a broker. So if I have to downshift to that strategy, that's something that I can always offer to them. And I know a lot of people who are not realtors or brokers as well as investors always have a realtor or broker on their power team, because it can make all the difference in the world. And being able to take an opportunity that's maybe not quite ready for one of the strategies that you're personally employing, and taking that opportunity and making money off of it, which is ultimately at the end of the day what we want to do. We want to help people, and we want to give them ways to maybe get out of their situation. But as the market goes up, there are as many opportunities as the market goes down. Every single seller you have is going to be in a little bit different situation, and you just need to focus on helping that person. Thank you. Cô có nói rằng là có nhiều lúc quý vị thấy là cái thị trường nó rất là khó để mà mua và nó dễ bán, có nghĩa là lúc đó cái market up giống như hiện tại, và có lúc là cái market nó rất là khó để bán, nhưng mà nó rất là dễ để mua. Lúc đó là cái market nó đang đi xuống. Thì cô cũng nói là có người ta thích mua ở cái giai đoạn này, có người thích mua giai đoạn khác, giống như ông Warren Buffett là một cái người giàu thứ nhì của Mỹ mình, thì ổng thích mua lúc mà cái market đi xuống. Thì cô nói là một người investor mà mình phải có thể có cái khả năng play, là có thể làm ở hai cái market như vậy. Mình có thể lúc nào mình cũng có thể uyển chuyển và làm việc được.
cái lúc mà nó đi xuống á, là cái lúc mà gọi là cái wealth transfer, là cái đồng tiền nó truyền tay cho những cái người mà có khả năng, có cái kiến thức. Khi mà cô làm việc á, cô có nhiều cái strategy, có nhiều cái giống như là có nhiều cái cách để có thể mua nhà, chứ không phải là chỉ một cách đơn giản mà thôi. Thì cô cũng nói cô cũng là một cái người broker của Texas, nhưng mà không có nghĩa là cô chỉ mua cái kiểu mà giống như đơn giản qua MLS. Khi mà cô gặp một cái người seller là cô gửi có multiple offer, cách khác nhau, có lúc cách này, có lúc cách khác. Thì có nhiều cái cách, nếu mà quý vị nghe được á, thì quý vị sẽ hiểu là cô cũng có nói sơ về cái cách mà hồi đó Bảo với lại chồng của cô có nhắc tới là mortgage assignment á, là có nghĩa là mình lấy cái tiếp tục trả cho nhà băng cái tiền mà cái người chủ đó còn thiếu, rồi cho cái người chủ đó một số tiền để họ có thể move on với lại cái cuộc sống họ. Rồi có nhiều cái lúc mà người ta muốn mình mua liền á, thì mình có thể trả cái giá khác, thì mình phải đưa người ta một vài cái option để người ta có cái sự chọn lựa. Và cái đó là cái mà phân biệt giữa cái người mà đầu tư và cái người mà chỉ là mua nhà bình thường mà thôi. Thì có nhiều cái thí dụ cô đưa ra. Và our time is almost up. Just quick question about how's your real estate club in Houston doing? It's great. It's growing really fast right now. We have had about 8 meetings to date, and we've had a lot of great support from the community, and it's just a great place to go and do some of the things that I talked about earlier, which is networking with other people, surrounding yourself with other successful people, and taking advantage of some of the other opportunities that are out there. This is an exciting market, and this market is going up, and it's going up based on strong fundamentals, strong economics, which makes this a really exciting time to be a real estate investor, and a really exciting time to get involved in activities and start looking at real estate investing as a long-term strategy. Thank you. Cô nói là cái club, cái chỗ mà họp hội của cô với lại những người investor ở Houston á, phát triển rất là tốt. Họ có tới ngày hôm nay là họ có 8 cái meeting và rất là thành công, có cái sự hỗ trợ lẫn nhau, và cái nơi mà mọi người gặp gỡ và chia sẻ và giống như là nâng đỡ tinh thần và giống như là truyền cho nhau những cái kiến thức tốt. Và đây là cái lúc mà chúng ta nên đầu tư, bởi vì cái market đang go up mà nó đang đi lên với cái sự hỗ trợ rất là tốt của cái nền tảng và cái nền kinh tế nó hỗ trợ cái việc đó. Nên đây là lúc rất là tốt để chúng ta học hỏi về cái cách đầu tư địa ốc. Và Bảo cũng không còn thời gian nhiều nữa. Bảo rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Đầu tư cùng Bảo Trân, và hy vọng quý vị có một chút kiến thức về cái vấn đề đầu tư địa ốc trong ngày hôm nay, và hy vọng là quý vị sẽ tìm hiểu thêm sâu hơn và có thể đầu tư một cách đúng đắn. Và chúc quý vị luôn luôn thành công và vui vẻ. Xin cảm ơn. Thank you so much for being here. Thank you so much for bringing me the opportunity. Thank you.